English Punjabi Speaking Course Lesson 10 by ifactner. It's sunny but cold. In Punjabi, धूप है और धूप ए, पर ठंड है और ठंड ए. धूप है पर ठंड है. धूप है पर ठंड है. It's sunny but cold. Lunch will be served in a minute. दोपहर ਦਾ ਖਾਣਾ 1 ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ और लग जाएगा. लग जावेगा. Lunch will be served in a minute. दोपहर ਦਾ ਖਾਣਾ 1 ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ. ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ is a better word. Lunch is ready. दोपहर और दोपहरी. दोपहर ਦਾ खाना तैयार है और तैयार है. Lunch is ready. दोपहर ਦਾ खाना तैयार है और तैयार है. Wait for 10 minutes. 10 ਮਿੰਟ ਲਈ ਉਡੀਕ ਕਰੋ. ਉਡੀਕ ਕਰੋ. Wait for 10 minutes. 10 ਮਿੰਟ ਲਈ ਉਡੀਕ ਕਰੋ. Try to talk in English. अंग्रेजी और अंग्रेजी ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ कोशिश करो और कर. Try to talk in English. अंग्रेजी ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ. Don't talk rubbish. Rubbish is usually कूड़ा करकट in Punjabi. कूड़ा. But here we can say बकवास ना कर. Don't talk rubbish. बकवास ना कर. Don't worry. It's only the puppy love. चिंता और फिक्र ना करो. सिर्फ now if we translate puppy love, then we can say pille da pyar. But because puppy is we don't use puppy in a good way in Punjabi, therefore we will only say चिंता ना कर सिर्फ puppy love है, puppy दा प्यार है, या puppy love है ए. Don't worry, it's only the puppy love. चिंता ना करो सिर्फ puppy love है. Don't try to be funny. मजाकिया बनन
ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੋ ਮਜ਼ਾਕੀਆ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੋ don't try to be funny get in the car now we can say ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੋ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੋ ਜਾਂ or if it's the bus then usually for the bigger cars bigger vehicles we say ਚੜੋ so we can say ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੋ or ਗੱਡੀ 'ਚ ਚੜੋ get in the car ਗੱਡੀ 'ਚ ਬੈਠੋ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਚੜੋ garbage bin is over there garbage bin is ਕੂੜਾਦਾਨ ਕੂੜਾਦਾਨ ਉੱਥੇ ਹੈ ਇਹ garbage bin is over there ਕੂੜਾਦਾਨ ਉੱਥੇ ਹੈ ਕੂੜਾਦਾਨ ਉੱਥੇ throw the waste in the bin ਕੂੜੇ ਨੂੰ ਡੱਬਾ is a box but here bin is also translated as ਡੱਬਾ ਕੂੜੇ ਨੂੰ ਡੱਬੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟੋ ਔਰ ਸੁੱਟ ਦਿਓ ਕੂੜੇ ਨੂੰ ਡੱਬੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿਓ throw the waste in the bin wear warm jacket garam jacket ਪਾਓ garam jacket ਪਾਓ wear warm jacket don't hesitate सोची ना पाओ don't think और सकोक ना करो सोची ना पाओ और पियो don't hesitate सोची ना पाओ look at the clock ਘੜੀ ਵੱਲ ਤੱਕੋ और देखो so we can say घड़ी और कड़ी 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 वल तक्को और घड़ी वल देखो look at the clock don't scold the guard ਨੂੰ ਨਾ ਝਿੜਕੋ और झिड़को don't scold the guard ਨੂੰ ਨਾ ਝਿੜਕੋ Ladies and gentlemen, thank you very much for joining me. I will see you in the next tutorial. Like, share, subscribe. ifactner.